I studied sculpture with Anthony Craig and Hubert Kietzold. Jest okazję miałem słoworem Anthony Craigie w Hubert Kietzold. And certainly I was Thompson, comeback impression. Okay, this is Cologne, just to let you see where I live. Saturday. And just go, yeah, I try. Okay, yeah, this is Cologne Cathedral, a very important building, and on the right side you see a very unusual artwork in the cathedral. It's from one of the most famous German artists, Gerhard Richter, dieses painter. Je nesem toho presne, že má geometrické hejtné vystavětné smyky, charakteristiky až šlapanky. Just show you that it's a very abstract art in a church. Even in Germany there was a lot of discussion about that. Certainly, mi piaceva perché divercevo bawakan handleiteratkum, bawakan handleiter. Հայտնի տաճարներում կատարված է մի աշխատանք, որը իդոլիթով աբստրակտ է և որը Գերմանիայում մեծ քննարկումների առիթ դարձավ։ Noble. Yes, but very abstract, not only like color pieces. So this is my studio, so you can see a little bit. Okay, now I start also with a glass work, a window work. It says Leta. Part of my work is working with letters. So this, letters are made with a grid to do visible structure. So this is a gallery in Cologne, and the stripes which are now glowing, you could look through into the gallery space. Jest tam galeria patologiczna albo kartotwartne człowiek, a on jest From inside, there are also books in the outside, but very little pieces, very fragmentary. And work you can see inside. I often work with like modular systems. Sami szpatanki różne w sumie Eine szpatanki, którą kumie ta szpatny były jaki moduł znajdziemy. So a lot of my works, if I exhibit them, they are looking, for example, like this, but in another space, they look different. They never look the same. A szpatanki w argument bardzo zależą,
տարբեր տեղերում կարող են տարբեր երևալ։ Also this work, which is made out of glass panels, reflects against the wall and in between appears green, so it looks something or refers to something that there's something behind. Միսնակ նորից ապակի սալիկներ են, որտեղում տեղադրված են այս կանաչ լուսավորված ակտիվ, որի միջոցով կարծես այդ սալիկների հետևում ինչ-որ բան կա, այդ տպավորությունից կա։ As you may already imagine, my work has also to do a lot with architecture, and this work is also based on the idea if you walk at night through a city and you have all these glass facades, like they also in Yerevan appear more and more. If you go to Kafkas and have շատ հաճախ նորակառույց շենքերը, որոնք Երևանում նույնպես առաջանում են կամ կենաբար առաջանում են, սա ինչ-որ իմաստով կապվում է այդ շենքերի ֆասադների հետ։ And it's also like the letters which are based on the grid. This is also, yeah, as you can see, dealing with the grid structure, and there's also a little bit like in older computer games where you have this kind of a structure to create the landscape or the city. Այդ համակարգչային խաղերի տպավորություն են փորձել ստանալ, որ որոշակի, ասենք, բանշային գրիդ ոնց է։ Սետկա։ Խոսքով է կառուցված, որ համակարգչային բան։ So as you imagine, the whole room is, or the work is reflecting into each other, and if you were standing here, you were also reflected into the work. Which is what asում ենք ամբողջ աշխատանքը ինքը արտացոլվում է։ Եթե մարդ նայող ներս համոզնում, նույնպես աշխատանքը So, as I mentioned before, if I show the work somewhere else, it changed the scale and height. So this is the same pieces, but in a different exhibition. Այս ես արդեն ասացի, որ երբ որ տեղափոխում եմ աշխատանք կամ այլ տեղ եմ ցուցադրում, ինքը կարող է փոխվել, իր չափերը, իր նույնիսկ կառուցվածքը, եւ սա օրինակ է ինչպես ցուցադրված է այլ տեղում այլ ձև։ So this is another work which is made of the wooden boxes with white light inside, but the boxes are blue inside, so at the borders of the light it appears blue and also makes it like an kind of an architecture, light architecture. լուսավորված են լույսով, սպիտակ և ներսում իրեն կապույտ են և տեսակ ճարտարապետական արտահայտություն են ստանում տարածության մեջ։ And
here it's the same thing for this exhibition in 2009. There were like, I think, 30 pieces, 30 boxes. And then 1 year later I showed the work again, and the space was very big, so I added 20 more pieces. Երկրորդ դեպքում, որը մի տարի հետո ստացվեց, ես տեղը շատ մեծ էր, ես ավելացրեցի ևս 13. And it's also that how high or big it is, it changed again. Looks different, and this is also a part of the work, that it's about possibilities and changing. Սա գործի իրափոխությունն է, ասենք, որ ինքը տարբեր տեղերում կարող է տարբեր ձևով ցուցադրվել, դա նաև մասն է, գործի մի մասն է խաղում։ This is another work which is dealing with such a system where the wood can connect with this. So, այստեղ ուրեմն մի տարբերակ ենք տեսնում մի աշխատանքի, որտեղ նորից փայտերով արված, որոնք փայտերը կարող են իրար հետ համակցվել հատուկ արված անցքերի մեջ։ What you can imagine a little bit, it's difficult in a photo, but that the green lines, the black is very shiny, so if you were standing there, it looks like the green line is going through the wood. Ֆոտոյի մեջ շատ լավ երևում, բայց պետք է պատկերացնենք, որ սևը ամբողջությամբ արտաշոկվող բանի պատրաստված եւ կանաչը հակադրվելով դրան կարծես անցնում է ամբողջ այդ կառուցվածքի միջոցով։ And this work is dealing with thoughts about urbanity and city in also a very abstract way, that it creates like little spaces, like a structure in the city, like a house. Այս աշխատանքը նույնպես ինչ-որ առումով վերաբերում է քաղաքային միջավայրերին, թե ինչպես ասենք քաղաքային միջավայրերի մեջ մենք կարող ենք ասենք որոշ абստրակտ ներկայություն տեսնել եւ ինչպես ասենք ինչ-որ մի ասենք գիծ կամ ինչ-որ մի կառուցվածք անցնում է այդ քաղաքի այդ մասի միջով։ And one thing I was interested in, that the idea that we all live in like apartments, which are like boxes next to each other, in a way I find it a very funny or strange concept, that we maybe live all in the same apartment, but everybody tries to make it individual. Նաև կուզեի ավելացնել, որ գործը փորձում է այդ իմ պատկերացումը արտահայտել, որ մենք վերջով բոլորս ապրում ենք տարբեր տեսակի, ասենք, տուփերի մեջ, եթե բնակարանները մենք պատկերացնենք, բայց եթե այդ տուփերը ինչ-որ առումով շատ, ասենք, ուշադիր չնայելու շատ նման են, բայց թերևս եթե ուշադիր նայենք, կարող ենք տեսնել, որ այդ բոլորը տարբերություններ են։ Խոսքով այս կառուցվածքի միջոցով փորձում են ստալ այդ տնային, ասենք, ընդհանուր կառուցվածքների տարբերությունները եւ ընդհանրությունները։ So this was the same exhibition. On the second floor, I showed these letters, and the work is also, the name is The Space in Between. Sunt nimic ce am desum arătat așa, fără ce trebuie
երկրորդ քարտում ցանցը ցանկության համար դիմանկարպես կոչվում եւ ռադիոված են այս տարերը, որը նշանակում է տարածությունը also he uses green reflection, which is always the idea that something can be behind. Այս դեպքում նորից ինքնուրույն կանաչ ակտացոլման հետ գործ ունի եւ այն մտքի հետ, որ մակերեսների հետևում ինչ-որ բան կա։ For this exhibition I made also a little publication, like a fanzine, together with an architect, curator and from the foundation. Այս ցուցադրության համար ես նաև պատրաստեցի տեսակ ինքնաշեն ամսագրերը, ֆանցեն, եւ համագործակցելով մի ճարտարապետի and from the Friedrich Foundation, this was an artist in the 40s, 50s. He was an architect, artist, creator, and he worked a lot with the idea of displays and how to present art. So at this time I was very interested in this. Եվ որի հիմնական խնդիրները արվեստը ցուցադրելն էր կապված, ինչպես կարելի է ցուցադրել արվեստը ինչ միջավայրի մեջ եւ ինչ հավելյալ կապվածքների մեջ։ So for presentation for the fanzine, I created this table, which is like the sculpture downstairs. Եվ այդ ամսագրի, ինքնաշեն ամսագրի ցուցադրության համար ես ստեղծեցի այս կառուցվածքը, որը պետք է ցուցադրել այդ ամսագրին։ This is also a room installation, which also deals with this idea of display and how you present artwork. So the sculpture is a little bit like a shelf where I place in little works of mine. So the whole exhibition was an interesting concept that a curator, she did exhibition in her apartment. And she only invited artists to do installations, so it was always like a bigger work, but they also lived in this space. So there on the right is like the cityscape work. It's in a shelf in the apartment as well. So it's also about how you show artwork, including in the living
space. Վերևի աջ կողմում այնպես մենք այդ ասենք գրքերի պահարանի մի օրինակ, մի դետալ, որը ինչ-որ առումով և կապված ասենք քաղաքի ստեղծվածքի հետ և նաև կապված ասենք պահարանի հետ և մշտարապես գործի ամբողջ կոնտեքստում կապված է ինչպես են գործերը, աշխատանքները հարաբերվում ասենք ապրելու տեղերի։ Yeah. One thing I forget, if you have questions, you can always ask in between or you're interested in something. Մի բան մոռացել, որ եթե ընթացքում հարցեր ունեք, խնդրեմ կարող եք տալ, ուրախ կլինեմ պատասխանել։ Can I ask one thing? Yeah, sure. I came a bit late, so I don't know if you said that. Why do you use very often black and green in combination? Jest teraz taki czułszykar, but they have plenty of that would finish Kanachi of Sabi Harabu. So the green is mostly this neon green, which is like a really artificial color. And I use this because it's not like really a natural color, and it deals with that it's artificial, like also a little bit like this in computer games when you had this older or in science fiction you have it often. So lime green. Okay, lime green. Or neon. Do you say neon green? No, lime. Okay. It's digital, considered to be digital. Yeah, got it. Երևս կանաչին ցտակում այդ հատկապես այդ գույնը, որովհետև այդ գույնը շատ հաճախ օգտագործվում է ասենք թվանշային տեխնոլոգիաների մեջ եւ ասենք ամբողջ խաղերի կառուցվածքը երևս ցույց տալու համար այդ բանը, որ մենք գործ ունենք թվանշային աշխարհի հետ, միշտ օգտագործում են այդ And the black is okay. One thing that its colors are, and with which every color you have a subjective idea or association. So it's a little bit, I try to step back from this, which is only partly possible. But so the black often deals with the theme of night. It's dark and with this glass reflections at night. Yes, sir, it's for our get that Kangar Banka or Santa Tatini, which I gave interpretate is portion dance now, but Televus it doesn't part I think server I think t-shirt on the feet. Okay, thank you. So you saw some works. So all my works are like generating space, and this is also the theme in my work. So this now some works following I did for one exhibition in the museum I was invited. So I had the idea to create this paramore or like this folding
normally you have that with like a textile on it, no, to separate rooms. Yeah. Because when you entered the room, you directly saw everything. So I want to do something to block the view. Ez gördüklerimiz kapat atar. Geri sokta gördüklerimiz şurma yaşayı modeli. Örtüsü nerede rahmov daratını bana pakelu ama nasıl ama niçin çevreleri var. Çünkü daratın hayat pakelu. So the lines you can see, it's like an abstract landscape, and it's saw in. I call it also like saw drawing. So it's also about like 2 and 3 dimensional. Güzel öğretmenlik bilen sabahlar var. Güzel. Jestem koçmanın oczy gaśnie. Myślałam, że najpierw Alison Goldstein przyrazą bieg jaracza And you could also, if you take the right part, you can connect it to the left part, and it would fit. So it's also about, or it's possible to change it. Geriete arnak açko jest zahko. Masni te taylerin jasnik, gdem kaolen Wojciech Jarmow, hamut na lidze. Nawet na chatę swata iż zero trochę ludzi. This is the other side with another landscape drawing, and this was the view when you entered the exhibition. And Sam jest skromny, jest też polowany Teil des Landschaft. Ein Testner durch das Schlafen Melux Arachines Testmaßen. so you could see this work and the letters, which are also again based on glitch. So there are also some typographic works. Meistelijk ook testen naar het darele, waarin Wojciech grafika kanasing ashtatanki mastumen. And also the exhibition was called Simulacra, and this is, you can, it gives a hint on themes I'm working with, that it's about simulation and what is reality. Standards koçumerken simulacra, ben şurada muhtemelen kanal düşünen işte mamile başladım. Varınki nasıl simülacja jak analiz. This is like a little panorama box. This is like it's also made with this like sword line in it, like a horizontal line, and it's like a little panorama. Sadaj można robić sponsor albo szpatanki w pizzy, panorama image, a w końcu sam niechaj tak wyrek. So this is made out of wood, not of cardboard, because To jest arwat kajtit, alboć kartony, który ma tych chociaż foty. Jest polityk. another view of the exhibition. So you see this work again. Ja wezmę titankinę, handelsy, to jest ten testat transporter na kaczko. I try to make it a little bit faster. Yeah. So
Okay. Yeah, and always questions, or we can stop. Więc potem chciałbym jadać to, że ժամանակ նա դրան ավելի մանրամասն հարցերի կամ So this is also a little bit like the work before, but here I made it 3 times bigger than it was before for this. Սրամի տարբերակի արդեն դեպքերած աշխատանքի ու այս դեպքում իրեն աշխատանք 3 անգամ ավելի մեծ է մոտ։ Valdrada is it's in a book from Italo Calvino. The book is called Imaginary Cities, and Invisible Cities, right? And there's one city where the name is Valdrada, and it's a city where everything is reflected in the water, and there's a city right on the opposite side, which is Մեծ վարդրական գրքի մեջ է Italo Calvino-ի անտեսանելի քաղաքից եւ այնտեղ մի քաղաքի մասին խոսքը, որը արտացոլվում է ինքնի մեջ։ Yeah, this is smaller work, which is foldable, also like a landscape. Ճավի փոքր աշխատանքա, որը կարելի է ծալել, այսպես է մի լանդշաֆտի ներկայացնում։ This is another work in a very special architecture, and also has a shiny black where everything is reflected into each other and generates into space. Սամի աշխատանքը շատ հաճուկ մի ճարտարապետական միջավայրում և նորից մենք գործում ենք բուք տարածքան հակերեսի հետ, որի մեջ արտացոլում է շրջապատը և որի մեջ արտացոլում է ամբողջ որը արտացոլելով մեր ճարտարապետությունը ստեղծում է մի այլ տարածք։ What is the space? It's an exhibition room called Kunstverein in Arnsberg. They have also another more normal space, but I can show you. It's a special room standing on a square, which is it's also used sometimes for music, not only for exhibitions. In Arnsberg, it's Arnsberg-ի արվեստի կենտրոնն է, Բաքվում ինքնատեսակի կառուցված։ I don't know the name of the architect. Ապակի ասենք պարանարդի մեջ տեղադրված է իր աշխատանքը։ And mostly I do, when I'm invited for an exhibition, mostly I do new works, and first I look at the space and then I create a new work for the space. And sometimes it's more site-specific, that it only works in the space, but most works we saw now, they are also transferable to somewhere else. It depends. Ես представляю, ինչ-որ տարածքում աշխատանք անելու, երկեր ես նախորդ տարածք տեսնում եմ, այսինքն տարածքի համար հատուկ անում եմ, որոշ գործեր, որ մենք տեսանք, նրանք կարող են իհարկե տեղափոխվել, բայց ունեն գործեր, որոնք արվում են հատուկ մի որոշակի տարածքի համար։ So this is also a work made out of glass with the screen, and this was, if you walked by, you always saw different images because the surrounding is
changing. Եվ սա նորից արված է ապակուց և արտացոլվող կանանչում լույսով և կողքով անցնելուց ամեն անգամ իր մեջ արտացոլվում է տարբեր պատկերներ։ And maybe connected with this, working with the space and doing sometimes site-specific work. I also do something which is in German, it's a German invented term, it's called Kunst am Bau, which means in percentage. There's not a very good translation, but Գերմաներեն կա մի բառ, որը Kunst am Bau է, կոչվում է շատ դժվար է թարգմանել, որը ինչքան հասկանում արվեստի աստիճանի, տոկոսի մասին է խոսքը, և so it's for okay, I explain. So sometimes for public buildings, when they build a new building, a part of the money is taken for art, and then they have competition, and if you win, you do the art. So this is a Kunst am Bau work I did in Munich, and this is a work which stays there forever. So this is made for this building. It's made out of stainless steel, so it's very fine polished that it looks like a mirror. It's not a mirror. What do you mean with the third power? Third power? It's, one thing is that it's, third power means like when you in mathematics calculate cubes. This is called third power, and it's also a term for the powers which we have, like gravity, electricity, gravity. No, in English. So you have the different powers which we are like living in, no? Gravity and how do you call it? Աշխատանք կոչվում է երրորդ ուժը, բայց դա կապված է, ասենք, մաթեմատիկայի հետ, այսինքն երրորդ աստիճանի կամ երրորդ արմատի բանի հետ, եւ նաեւ ինչ-որ առումով կապված է այդ երրակողմ ցիկլականության ուժի փոխհարաբերության, կողմիկների առանձնականության, այդ ֆիզիկայի մեջ է երեք ուժերի հետ։ And it's these cubes are based on an optical illusion. If you have this drawing of the box, it flips back and front. See what it's actually. Այս կուբերը իրենց մեջ ունեն նաև որոշակի օպտիկական խաղկան, որովհետև if you have it as a line drawing, no? Where now nothing is between the parts, it's if you look at it, it flips back and forth the cube. It's called Neckar.
Դա օպտիկական մի խաբկանք ունի տարածության մեջ նայելուց, երբ որ օրինակ ես գծերի կամ որտեղ այսինքն համված է այդ գիծը, կուպը, ինքը շարժվելու կամ մոտիկ կամ հետ գնալուց, ինքը խորանարդի փոփոխության մասն է, խորանարդի տարածությունը փոխվում է։ So the work is also reflecting, you can see the outside, and if you walk through, it reflects the space and yourself or people who join the room. So it's also that it appears every moment differently. Sorry. Okay. What I also do, I also working with sound. So this is a sound sculpture where a record pieces are glued together, painted, and the needle goes over it and takes the sound, which is very like more like a noise. Սա մի ձայնային քանդակի օրինակ է, որտեղ պլաստիկան կոտրված և մեկված է, և կա իրական ասեղ, որը իր վրա վազելով ապստրակտ ձայներ է։ This is a whole installation, so you heard through the speakers sounds, and it's also a little bit like a cityscape, like skyscrapers, and the sound is what is also like an abstract noise when you listen to the city outside. Արված է տեսակ կարոցների վրա, որոնք հիշեցնում են երկրանքերը և ձայները նույնպես սպիտակ աղմուկ է հիշացնում, այսինքն քաղաքային միջավայրի աղմուկ է հիշացնող ձայներ են։ The speakers? Three speakers. Two speakers? And the one microphone. And one, yeah. Երկու դինամիկներ են։ I want to ask about more like a deep going question. Why do you have, he's interested in that one work, and he just wanted to know why you have an abstract sound. Yeah. Why do you have an abstract sound? One is that really the record is creating the sound. That's where it comes from. And it's connected also with the idea if you're walking at night outside and listen closely to the little sounds you hear. So it's really that the record generates the sound of the installation. Yeah, it's stronger the idea. Why? Փոքր ձայները, որ քաղաքի մեջ օգտագործվում, փոքր ձայների կա, որոնք ի վերջո ինչ-որ բան չեն նշանակում, այլ ավելի շատ անճանաչելի են, աբստրակտ ձայնը։ Ես համագործակցի ճանապարհի սոցիալական բնույթ է դերում այս գործը, քաղաքային միջավայրում էր, դրա համար ինձ հետաքրքիր է ինչի համար հենց այդ ձայները իրան ավելի այդ ձայները հասկացա որ ձայները բայց հենց ինչի համար այդ ձայները որտեղ
Why you use that certain sound? Okay. Okay, this is an experience when I walk outside, and it's about how you hear things, and I'm also interested in very experimental music. So for me, it's also a kind of music to listen to the sounds outside. And so this is how this work deals with the sound which is outside, which is not original, but it imagines the sound, and it's also that it depends how interested you are in experimental music, but for some people it really is like also like music, that it's like has a rhythm and something. Dlaczego sam znaczam poprzez mieszać mam eksperymentalną jażdżcę. Za eksperymentalną jażdżcę i cóż klasyfika. Czasem jest też eksperymentalną jażdżcę i odkrywacja. Więc mistrz legali kawałki and Hanus taka muka. Can you speak late? I don't know if this is the answer. Attacking start killing, started saying, Question about the ground. This was I made it all fine. this was a funny exhibition because it was like in a kind of an underground garage to fix cars. So you had this part you see, there was like a floor going up like this where you normally drive down, and when you were outside of this exhibition space, the sound came out to the street where it doubled with the noises from the street. Myślałem, że tak nawet komunikić tektuny, bo też ekonomiczne karty spotykają na terenie. Jest dziana ewentualnie, bo też zajna harmon mecz prowadzi zajnie. This is another work with a record, so they are in between options. Also, sometimes I play them because I also work with two other artists where we do sound performance. Myślałem, nie, a sztatank, no i zajna skawara i algorytmem, którym jest algorytmem, bo jest kandar, bo jest arka, bo jest najpierw zajny han. Jest najpierw algorytmem, i zajny na sztatankiem, algorytmem i hat arvestagetire, jest ja rzeczywiście. So this is another record object that I have a few, and yeah, and for this performance or sometimes for my own work, I also play them. Vrema strank tovar poate skavarakne, protože jest et hamagur tak tenš ten nejkajac manžama na kamdan ar vagmen kamdan kaone parasti. Ես մի անգամ հարցրեցի ագինբան էլի տեղ են գալ, էլի երկու բանը թող անունի մասին ասել, որ շատ է հասկանալի չի։ There is a request just to, when there are names, and when once he asks the name, it's made a lot clearer about your work. So sometimes in a German name, I if you can can translate sometimes in German, then it will be better.
triphonic is not really German, it's like triple sound. Yeah, okay. That triphonic Evet, endekslerin yapı tablet kadar. Yeah, that's often English titles. But I yeah, and this was here the video that this sculpture is turning with a little motor like for a disco ball. masă, încă tot fumări. Nu, și ne vezi că s-a întâlnit disco bar, nu mai tot fumat. This is a paper work, which is also based on this, also on a kind of a grid, or also working with this letter. So it's cut in, like this saw, doing this work with the saw, and then it's colored from the back, so it's shining smooth. Rymsat stał arbatraż katanka, ciśnałem bez co arbat fajta katanka, jest też jest armata, macieresa, jest mercy, artacul boh et nerikna, boże artacul ma entry katamasek. Okay, I do it quickly because I'm talking very long. So what I want to show is an exhibition I did and I organized, and it's an exhibition in 3 parts. So the first part is structure. It's a solo exhibition of mine. And the second part is called the superstructure, where I used one of my bigger installation as a display, and then I invited 21 other artists, which also connected with sound, and I showed their work in mine, so it was like a display. Araçı tanısam hatta kanı, ekranı koçmuş superstructure, superstructure. Jest na oktagorce robienia szatan, robię zajnować potem rozstawienie, mod ksamnej, która przedstawia i szatan i charakterystyczne. And the third part was called Sonic, and again, one big sculpture I did turned into a stage, and we performed with my band Sculptures of Sound on the stage. Je vreme ilot koçmuş Sonic, je vrde mi humba, božinetnik navakmek, katarmen nekasmesh et nekasm. So this is a work structure which appears in all 3 parts of the exhibition. So you have these triangle boxes which I could connect to each other and build different structures. Prima estas megurzneket jarangini modernenihe, foram karde direkacer, je tankacat manstan. No, there it is. It's wood, and It's not. No, it's not reflected. On one side it's more rough, and on the other side, yeah, not shiny, but. And it's often used for construction, for example, inside the floor in trucks or something, or even on stage, for stage not use it. So it's very stable.
Հարց արդյունքներից դրանք բանեն, այլն են և արդյունք արտացնվող են, այս դեպքում դրանք ռեզին է ներքով արված, նորից փայտի վրա արված մակերեսներով։ So the holes are which metal part you can connect the parts which is not other, and the white or yellow line you can see it's cut out that when you place the pieces on top of each other they couldn't move. Prima konkretne zdjęcie It's that gets it and master and what you just took a later cover modulnere derinlere rank hamurçan hamaras efeyer like derinlere kelen arbat faytine program bekka go'tis stability I flipped through a little bit quicker through the solo exhibition, which these are all my works, and go to the second part with the other artists. Yes, not some kitsch. I'll study the secret master, or I'll study the news master. Also, the sound work was light as a mirrored record. The spot reflects on the wall and also makes like a white noise. Դայնային աշխատանքեր, նորից դայնած կավարակով և դրա արտացոլումով պատի վրա և նորից ինքը գործ ունենք սպիտակ աղմուկի։ Again, like a saw drawing. The lines are all sawed into the wood and color. This is my take. This is what? This is also a work of mine. It's like the lines you see, they are all cut in with a saw. Supersonic structure. Это характеристичный компонент интегрирован. Is there any relation with this with the game? With the game, Sonic, Supersonic. Not really. I figured out that it's with Mario Brothers, right? Yeah, it's the whole thing. Yeah. No, this is I knew about it, and I liked it because it's also. Are you playing this game? Sorry. You played this game? Yeah, a long time ago I think I played. But I'm also like I'm interested in this virtual world, so I like the connection. But it's more about this title I choose to have these three parts. Like you have the structure and then the superstructure where it becomes bigger because I include other artists and work with them, and then the sonic part to have the sound. So this is how the Anničapes, which we captured each night, is kinematographer, is Okay, this is part 2 superstructure, where I invited a lot of artists. Some I knew before, some not, and some I asked directly for a special work I knew, and some artists did
a special work for the show. Որոնց է երկրորդն է, որտեղ ես հրավիրել վերարվեստագետներ, որոշների հետ ես ճանաչել եմ, որոշների ոչ, եւ սա And some of these artists work a lot with sound, but not all. Then I pick a specific work of them. Որոշ արվեստագետներ աշխատում են ձայնի հետ, որոշները չէ, բայց այն արվեստագետները, որոնք չեն աշխատում, ես փորձում եմ իրանցից ներգրավել ձայնային աշխատանքից։ And I included also, like maybe you know Mouse on Mars, which is a very famous German electronic band, but they are very close to art. They are working with art as well, so I included them as well. Mouse on Mars, can հայտնի խումբը գերմանական, որոնք արվեստ կոնցենտրացիաներ են, բայց արվեստի հետ շատ կապված են, նաև ես իրանց հրավիրեցի։ So then I changed the structure and it worked like a shelf or could work where to store it, or for example this painting, this star, it was directly painted on it. So this artist last year did it especially for this exhibition. Եվ այստեղ մենք ինչպես գործը ես փոխել եմ, այսինքն գործը տարայում այլ գործեր իրար մեջ ցուցադրելու համար, որտեղ ինչպես որ մենք այդ նման ֆիգուրա, որը պարզապես ուղղակիորեն նկարված աշխատանքի վրա, կամ նկարը, որը կամ տարբեր արարքները, որոնք տեղադրված են։ And there were also works that you could listen to, so there were digital or record players. Pink. Red pins, I don't know, what is this? The red? Yeah, with cables, I don't know, what is this? Որոնք կային նաև աշխատանքներ, կային աշխատանքներ, որոնք կարելի է լսել, երբ հետևաբար այնտեղ կային You mean the circle? It's these are 8 effects which you use for example, yes. And they are all connected to each other, so the sound circulates in it. You normally can't hear it, and the artist, Andreas Oskar-Hirsch, made a trick to get the sound out, which is you can hear on the record player. It makes like a endless drown sound, which is very beautiful. And only the electricity makes the sound. Gitare efekti, որոնք սովորաբար իրենց ձայնը չեն լսում, բայց այնուամենայնիվ իրենց ձայնն են, արվեստագետը ձայները հավաքել է, որոշակի մեխանիզմի միջոցով այդ ձայները հանել և կարող է ձայնը լսել։ So here it was like an artist who did for the record label, who did 8 covers for the house music for different artists. He did these covers with his drawings on. Մի աշխատանք արված է տեսնենք այդ կողմում և իր աշխատանքը տեղադրված է հենց այդ բանի նշերնային այստեղ տեսնենք այդ տենասկավարակի կամրը On the right side, on the headphones, you had the special music or sound piece from Mouse on Mars, which they
produced only on one record, so in the world there's only one record, which they already sell, but for the exhibition they gave it for me, only for the exhibition, as a digital version. So it's only, you can hear it, only the person who has the record, and in the exhibition you could hear it. Mouse on Mars od Humber. Unii skavarak orinakova arbat. Yani իրենք այդ սկավառակը վաճառել են, բայց ցանդեսի ներսում նրանք որպես բացառություն ներկայացրեցին այդ սկավառակի ձայնը։ Վաճառում։ Okay, so the third part was called Sonic, and this was a sound performance I'm doing together with two other artists. On the left side is Tamara Lorenz and Lucia Kölges. Ուրեմն մեծությունն է, որը ես նաև համագործակցում այդ ձայնային, ասենք, մեջ համագործակցում երկու արվեստագետի հետ եւ ստանի օրինակի մեր համերգում։ So we started in 2011 to form the band, or yeah, at this moment we just started something which we called Sculptures of Sound. Մենք սկսել ենք աշխատել 2011 թվականին եւ նրանց սկզբից մենք շատ պատկերացում չունենք ինչ ենք անում, մենք սկզբից ասում ենք խումբ ենք եւ հետո սկսեցինք աշխատել որպես քանդակների ձայներ անմաստակ։ And we started to build instruments. Եվ մենք սկսեցինք պատրաստել գործիքները, like this yellow box and this red white box. And then you see also one of the records we are using. And there's also one of these triangle boxes which is kind of electrified, that you can step on it or sit on it and it makes a sound. We also have little self-built synthesizers. And we also have normal instruments like a bigger synthesizer, a cork, and the bass, but it's played mostly very unusual. This is slightly so. So all three of us are visual artists, and yeah, I worked before with sound, but the others didn't. So we started this and built instruments and learned during producing sound to play our instruments. Մենք հավաքված ենք այդ մի գաղափարի շուրջ, որ ինչպես մեր գործերը կարող են ձայներ հանում։ Yes, we have to, we forgot to make the boxes maybe. I thought I show some more pictures and then I play a video. And there's you can hear the sound. There is one question, yeah. And Lomjankaras
Can I pick up a brick? Brick. Yeah. So you want party? No, I don't want. It's not really party music. Yeah. Ինքը մի երկու աշխատանքի օգտվում է, In most of your works, which were presented here, I see that you a kind of obsession with flat spaces and with orthogonal groups. And when it comes to something not orthogonal or not straight, it becomes music. Did you think about these differences with shapes and meanings? Yeah, I mean I don't know. Ձեր աշխատանքներում երկրորդ խոսում է կառուցվածքների մասին, հա մակերեսների եւ ուղեկիցների մասին, դա վերաբերում է ավելի քաղաքին, երբ որ ասենք մակերեսները ավելի ոչ հարթ են դառնում, այդտեղ մենք գործում ենք ձայնին։ Ոչ միայն ոչ հարթ ուղղահայաց մակերեսներ են հիմնականում չէ, բացառվակ ուղղահայաց մակերեսների իրամոտ, հենց որ մակերեսի կամ ֆորման ձևը փոխվում է, դա արդեն դուրս է գալիս սկուլպտուրից դեպի երաժշտություն։ Specific shape, specific sculptures. Yeah, in a way. I mean, I always was interested in sound and music, but it took a longer time till it appeared in my work or how to involve it. And so what for me is interesting with music or sounds, that I think that it's more direct than maybe fine art, which you look at, because with music you have a direct connection. Everybody hears it and likes it or don't, but it's not so much thinking. Another thing that when the shape changed and become curved, a sense of emotion comes in. But I mean, there are also like this triangle record, so I also try to bring the geometric forms into sound. Okay. So yeah, just to finish this. So this was how the stage looked like. It was also the sculpture, and we left it for again 2 weeks as an exhibition where we included some videos we made with sculptures of sound. So Եվ համերգից հետո մենք նաև օգտագործում այս բեմը, որպեսզի մի քանի վիդեոներ կարողանանք this is a record we made. So I think the video we have to start it from the video. Yeah? Okay. How we do it? Go to the stick. With this one. Վերջինը The relation. Ձայնի ժամանակ ճիշտ բանվի։ So we can just this and another one. You can just listen and feel free to have a break and later we can talk.
Ջան, որքան մեկ կանոնես, նշեցին։ So this is it's a little bit longer, so feel free Excellent, Ջան։ So here you can see one of the works that prepares a space like mine. This is the same space that we changed my sculpture or installation into the stage background. Walk through resonant landscapes. For resonant landscapes. Walk through resonant landscapes. You play it later through, huh? Maybe good. No? Okay. Chelsea. You can play it again later.
Hello.